Assalamu alaikum. Day 12. Welcome to Qul and our daily dua. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن خلفي نورا ومن أمامي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا. اللهم أعطني نورا. O Allah, place light in my heart, light on my tongue, light in my hearing, light in my sight, light behind me, light in front of me, light above me, and light below me. O Allah, grant me light. Ameen. Repeat this dua today, share it with your loved ones, and subscribe to Qul for daily supplications and reminders. Ameen.